新闻一开始，先带大家做伙来关心一个上新的消息。美国国务卿布林肯伫咧中东，希望会当互以色列甲哈马斯的战事会当较转好咧。因若即马布林肯是向要去拜访伊拉克，而且讲到美军的安全问题。To anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten our personnel here or anywhere else in the region, don't do it. The threats coming from militia that are aligned with Iran are totally unacceptable, and we will take every necessary step to protect our people. We're not looking for conflict with Iran. We've made that very clear. 美国国务卿布林肯离开约旦河西岸到巴格达，甲伊拉克总理苏达尼见面。会谈的议题讲到，驻守伫这个区域的美军最近被攻击的情形增加。一位美国官员讲，一旦单向攻击无人机，以驻伊拉克甲叙利亚美军甲联军为攻击的目标，最后才互美军拍来。伫日布林肯访问西岸甲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯见面的几点钟过进前，以色列战机轰炸加沙一个难民营，造成几60个人死亡。布林肯去黎巴嫩消息传开了，巴勒斯坦人拢上街头示威，抗议美国支持以色列发动战争。抗议的纸条顶头写，布林肯你的双手规个拢擘开。布林肯甲阿巴斯见面的时阵，伫镜头前，两个人即间问好，无搁加讲话。布林肯即早去中东，是想要阻止战争所造成的扰乱的情势，并且想办法请以色列政府暂停对哈马斯的攻击，争取时间提供加沙百姓人道援助。This is a process. Israel's raised important questions about how humanitarian pauses would work. We've got to answer those questions. We're working on exactly that. 巴勒斯坦的官方媒体瓦法社报道，阿巴斯讲，若是要叫巴勒斯坦自治政府领导的巴勒斯坦民族解放运动法塔赫重新接管加沙地区，只有找出解决以巴冲突的全面政治解决方案才有法度。也谴责以色列对加沙的轰炸是一场种族灭绝的战争。公司新闻黄文玲编写。